Masakana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu icho chinova chivhiti 1 chisingatenderere kana kuti kutaura nyaya tichipoterera tinongonanga straight to the point pane nyaya dzinenge dziripo. Iko zvinezvi regedza timbovhungunyura panyaya yeCAB3 pakaipa. Ayaya. Right. Apa ndisi kuda kuti zvoni uzorwadziwa because maybe MP wako anogona kunge asiri kupisa. Apa tiri kutapungopika vari kupisa chete. MP wako anogona kungewo asina zvaakaitira nyika. MP wako anogona kunge akakula down kuti MP wako anogona kunge ari mutengesi ari kuita kuti chinhu chidya chirambe chichingodzokera kune vakomana ava veruling. Kana kuti MP wako ndiye one of vatengesi vakacontributa kuti opposition izosvika pakucollapse the way yakazocollapse muZimbabwe. Saka apa musazoti but since tinonzwa zita MP wangu zvanhasi ndangopikawo vamwe and so far kwa debate ma MP 100 and something about 110 but kune vamwe ndeve kuZANU vamwe ndeve kuopposition but ve opposition vazhinji vacho futi vanga vari kutosimbisa CAB3. The funny thing is that handisati ndasangana na MP weZANU-PF ari kutaura kuti haasi kuda zveCAB3. I know kuti vanhu vakawanda veZANU-PF they don't like CAB3. Even kuenda kumachief masub most of those guys havasi kuda chinhu cheCAB3. Maministers wese havasi kutonakirwa neskiri iroro remaCAB3. But I don't want to waste much of the time ndichiramba ndichingoda dhiga mera tinyatsonangara tionesane zvinhu zviri panapa muri yeZimbabwe zviripo. Ndichisati ndapinda ndiri kungoti big up to honorable Makumire. Aiwa vakomana muri kushanda tiri kuzviona ende ndiri kuzoona kuti ZBC iri kukuitira jealous haisi kukupa airplay uchiri kupisa kudai. So this is your time to shine. Ramba wakadzvanya ipapo. And one thing that I like about this guy akagara ataura vanhu vangaoda kumupedza career. Vanhu vemuZimbabwe vane dzunguka zvanzi uya akutopisa kudarika Chamisa and ndobva azoti aiwa Maki Ngwazi anokwenya gitari zvelevel rake asi kuna macheso makata ndobva poster ane picture rake ana Chamisa achiti aiwa haisi nguva yekukombeana inguva yekutogadzira zvinhu nguva yekugadzira nyika. This has got nothing to do with entertainment. This is not entertainment guys. But look now, inguva yekuti chinhu chionere kuti what exactly is going on. So MPs mount strong opposition to constitutional amendment bill number 3. Opposition politicians, activists and civil society groups have intensified their campaign against the proposed constitutional amendment bill number 3, commonly known as the CAB3, describing it as a threat to Zimbabwe's democracy and constitutional order. Speaking during the parliamentary debates on the bill, several legislators voiced strong objections, arguing that the proposed amendment failed to address the country's pressing socio-economic challenges, including unemployment, low wages, deteriorating public services, and corruption. Among those opposition, the bill was Honorable Gladys Tlaswayo, who said the legislation suffers from both procedural and substantive shortcomings. She argued that unlike the 2013 constitution, which emerged from an inclusive and bipartisan process, CAB3 lacks a broad national consensus and should therefore be rejected in its entirety. Other legislators, including Honorable Rupafadzo Makumire, questioned the relevance of the proposed amendments at a time when many young Zimbabweans are struggling to find employment and make ends meet. Critics maintain the national priorities should focus on economic recovery and improving living standards rather than constitutional changes. Former MP Joanna Mamombe also weighed in on debate, expressing concern over what she described as an attempt to undermine democratic institutions and processes. Meanwhile, President Nelson Chamisa praised contribution made by Mureri during the parliamentary debate, urging that the proposed constitutional amendment bill number 3 present a constitutional conflict by potentially benefiting current office holders. Chamisa described the bill as fundamentally flawed and maintained that any attempt to extend terms of the office without a broad public approval would face resistance from Zimbabweans. Opponents of the bill have called for greater public awareness campaigns, urging citizens to engage in discussions about the implications of the proposed amendments. They argue that any significant constitutional changes should reflect
the will of the people through our broad constitution and democratic participation. Meanwhile, supporters of the CAB3 of the anti-CAB3 campaign insist that Zimbabweans have constantly voiced opposition to the bill and have called for its withdrawal. Debate over the constitutional amendment bill number 3 continues both inside and outside parliament, with the issue expected to remain a key point political discussions in the month ahead. But when I toda kuti tionesane nyaya iyoyo kuti chinopera sei chinhu chechi, because last time they were supposed to vote for the bill on Friday, but it was postponed. Why? Because these guys, they are in a panic mode. Munangagwa ari kukwata ndo zvinhu tikuona zvikuitika, saka ari pakati pekukwata akati gati yakomana munenge muchimboni plus vanenge vachiteerera ma orders, those guys vanenge variko the way inokatwa vamwe vanhu vacho akakurosa pane zvimwe zvekuti munhu unosumuka unozonzi ngagare pasi. No, it's parliament, and the parliament apasi padheni pemunhu. Shout out to every member of parliament ari kusumuka achikwanisa kurepresenta ma voices evanhu. I don't think kuti vakomana vaya vari kurepresenta everybody, especially those guys vari kuzviti vari kunyarara kana kuti vari kusimbisa the bill. There is no such a thing. Hakuna group revanhu veopposition vangakuti iwewe enda unosimbisa that bill. Never. Hakuna zvakadaro. Kana uchifunga kuti variko, prove us, give us proof. Taita meeting nevanhu ava, unai ma videos, document everything so that tukwanisa kunzwisisa. Saka ukaona chinhu MP wako akanyarara, it's up to you. Go and confront your MP maitei nechinhu ichi, mambotaurawo zvinganiwo zvatinokwanisa kunge hatisi kukuonaika, mazvitaurira kupi, tipei proof tizive kuti muri kuzvifambisa nekupi, kwete kuti tinongoramba tichingozona MP rako rinongopinda parliament ronyarara. Like inini, you know, I was asking people, ndakati kune vanhu vazhinji vakaita kuti Scott apinde pa MP. Vanhu kumabvuko havana kumbobvira vakavhotera Scott, vanhu kumabvuko vanombobvira vakavhotera ma MP eruling party ZANU-PF. Never, havana kudaro. But chii chakaitika, pakangorikolewa munyaradzi kufa kutizwe that guy honorable wabantu something arikolewa Scott Vanzi pfe. Chii chakazoitika ipapo? Saka Scott alright, kana ari serious about this whole thing, ngaende kanoteerera kune vanhu, because no one voted for Scott. Haana kuvoterwa, but alright, vanhu vari kurepresenta vacho ndanani, ngapinde kamuparliament otaura kuti inini ndiri kuita izvi because ndiri kusupportwa nananingi, ndakabhekwa nananingi. Ngaataura kuti ndanani vakamubheka. He is afraid. Saka iye anofunga kuti saka pangu tikasvika kuti kanzitazomirira vanhu, ameno mamirira vanhu vanenge vachida kuti vaite ndapi, kana kuti zvebhora rake zvezvepamwe kwaari ndo definition yekunzi amirira vanhu. It's very bad and it's wrong. Saka hatisi kutombofara nevanhu vakaita seivavo, because at the end of the day imime vanhu vekunzvimbo ikoko wanai pamunoita conversation naye muonese, because hapana kuti imimi musangomirira ngoti manhingi naye ari kuzoenda chinosiyo kwaari ngazvisvike zvima submissions kuti baba imi hatisi kunakirwa nechinhu ichi. Simple, straightforward, but it's up to you. Handizokuudzira zvese mavanhu vakuru kaini, ndikazoramba ndichingokuudzira zvekuita kuti zvachinyodikwa, asi izvo muchazoitawo futi neinformation iyoyo handizivi kuti muchadii ipapo. Ndangokutipira iwo zvangudhiri, zvinoona kuti zvenyu zvingoti gaga zvezvinhu zvinoshanda.